Hi, Swarna. Hi, sir. How are you? I'm good, sir. What about you? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, Swarna. Where are you from? I'm from Mahbubabad district, sir. Okay. And what is your education qualification? MBA Finance from Pallavi Engineering College, Guntur, Hyderabad. ఓకే. అండ్ ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో చూసాను సార్. ఆఫ్టర్ దట్ డెమో సెషన్ అటెండ్ అయ్యాను. ఓకే. సో ఇంప్రెస్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్‌లో? ఇందులో అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ షేర్స్, బాండ్స్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, రిసీవబుల్, ఓకే. mutual funds. And I also improved my communication skills with actively participated in jam sessions and group discussions. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్. So recently I got placed in Genpact with the accounts payable process. There are 2 rounds of interview. ఓకే. First one is HR round. They are mostly focused on communication. ఓకే. After that manager rounds. 15 to 20 questions అడిగారు. ఆల్ ఆన్సర్ చేశాను సార్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ 1 వీక్లో నాకు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది. ఫైనల్లీ జాయిన్ అయ్యాను సార్. ఓకే. ఓకే. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్.